We all have family. This is a beautiful family. How many members are there in this family? There are 6 members in this family. How many members are there in your family? This is also a beautiful family. Both these families we can see grandparents. Do you know the names of your grandparents and great-grandparents? Collect details of your parents, grandparents, great-grandparents, etc. By collecting the details, complete this family tree. To mold one's character, the family plays an important role. From the family, we learn values and good behavior. Life with Grandfather, an autobiographical account by cartoonist Shankar. It's the story of Raja, a little boy, growing up under the care of his grandparents. This is Raja's family. Everybody called me Raja. It's not my real name, but I liked being called Raja. I lived with my grandfather and grandmother. They were my guardians. My mother died when I was young. My father left me with my grandparents, who brought me up. എല്ലാവരും എന്നെ രാജ എന്ന് വിളിച്ചു. എൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് അതല്ല. എന്നാൽ രാജ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്നു. മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത്. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ അമ്മ മരിച്ചു. എന്നെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയോടൊപ്പം വിട്ടിട്ട് അച്ഛൻ പോയി. അവരാണ് എന്നെ വളർത്തിയത്. We lived in a large house, but we were a small family. There were grandfather, grandmother, uncle and I. We had many relatives, but they lived in their own houses. ഞങ്ങൾ വലിയൊരു വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടേത് ചെറിയൊരു കുടുംബം ആയിരുന്നു. മുത്തശ്ശൻ, മുത്തശ്ശി, മാമൻ, ഞാൻ എന്നിവർ അടങ്ങിയ കുടുംബം. ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയേറെ ബന്ധുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ സ്വന്തം വീടുകളിൽ താമസിച്ചു. Grandfather was a tall, strong man. He always spoke in a loud voice. He knew everyone in the village. People respected him. They came to him for advice and help. ഉയരവും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു മുത്തശ്ശൻ. അദ്ദേഹം എല്ലായ്പ്പോഴും ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഗ്രാമത്തിലെ ഓരോരുത്തരെയും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചു. ഉപദേശത്തിനും സഹായത്തിനുമായി അവർ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നു. Grandmother was kind and gentle. She took good care of me. She would follow me like a shadow, saying, "Drink this milk, or eat your food, or have a bath, or go to bed." I didn't like this, but still I loved her very much. മുത്തശ്ശി ദയാശീലയും സൗമ്യയുമായിരുന്നു. അവർ എന്നെ നല്ലവണ്ണം പരിപാലിച്ചു. പാല് കുടിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകൂ എന്നിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിഴല് പോലെ എന്നെ പിന്തുടരുമായിരുന്നു. ഞാനിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവരെ വളരെയേറെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. My uncle was young and very clever. He helped grandfather in looking after his fields and gardens. People liked him, and I too liked him very much. Whenever I was in trouble, uncle would come to my help. യുവാവായ എൻ്റെ മാമൻ വളരെ സമർത്ഥനായിരുന്നു. വയലുകളും തോപ്പുകളും പരിപാലിക്കുന്നതിൽ മുത്തശ്ശനെ സഹായിച്ചിരുന്നു. ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ.
എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാകുമ്പോൾ സഹായിക്കാനായി മാമൻ ഓടിയെത്തുമായിരുന്നു. At home, I didn't have any friend to play with. Grandfather didn't like my going out to play with other children. He believed that I would be spoiled if I did so. Other children did not like to come to our house because they were afraid of grandfather. വീട്ടിൽ എന്നോടൊപ്പം കളിക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. പുറത്ത് മറ്റു കുട്ടികളുമായി കളിക്കുന്നത് മുത്തശ്ശൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയായാൽ ഞാൻ ചീത്തയായി പോകുമെന്ന് മുത്തശ്ശൻ വിശ്വസിച്ചു. മുത്തശ്ശനെ ഭയമായിരുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള കുട്ടികൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കളിക്കാൻ വരുമായിരുന്നില്ല. Yet, life with grandfather was not dull. I liked my home and the very large garden all around it. There were many trees in the garden. Coconut trees, mango trees and other kinds of trees. എങ്കിലും മുത്തശ്ശനോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതം മുഷിപ്പായിരുന്നില്ല. വീടും അതിനു ചുറ്റുമുള്ള വലിയ തോപ്പും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. തെങ്ങും മാവും മറ്റനേകം വൃക്ഷങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. There were birds, butterflies and honeybees. There were many tanks with plenty of fish in them. Kingfishers, storks and other water birds came to the tanks to catch the fish. കൂടാതെ ആ തോപ്പിൽ പക്ഷികളും പൂമ്പാറ്റകളും തേനീച്ചകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ധാരാളം മീനുള്ള നിരവധി കുളങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊന്മാനും കൊക്കും മറ്റ് ജലപക്ഷികളും മീൻ പിടിക്കാൻ കുളങ്ങളിൽ എത്തിയിരുന്നു. In a corner of the compound was a grove where trees, shrubs and creepers grew wild. Jackals, mongooses, wildcats and owls lived in the grove. പറമ്പിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ മരങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും ഇടതൂർന്നു വളർന്ന കാവിൽ കുറുനരിയും കീരിയും കാട്ടുപൂച്ചയും മൂങ്ങയും വസിച്ചിരുന്നു. We had many cows, bulls and bullocks. Little calves played and ran about in our garden. ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പശുക്കളും മൂരികളും കാളകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പശുക്കുട്ടികൾ പറമ്പിലെല്ലാം ഓടി നടന്നിരുന്നു. I liked to play with the calves and I liked to watch the birds in the garden. I looked for jackals coming out of the grove. I ran after mongooses and I caught butterflies and reptiles. പശുക്കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കാനും പറമ്പിലെ പക്ഷികളെ നോക്കി നിൽക്കാനും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. കാവിൽ നിന്ന് കുറുനരികൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ നോക്കി നിന്നിരുന്നു. കീരികളുടെ പിറകെ ഓടുകയും പൂമ്പാറ്റകളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും പിടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.